We're going to be learning should, would, could, may, can, will, shall, might, ought to, need, and more. That is what you are going to be learning. Hello, ladies and gentlemen. This is Learn English Fast. And kuri Vuga Icyongereza. We teach you in a way that helps learn and start speak what you're learning. Tukwigisha mu buryo wiga ugatangira kuvuga ibyo uri kwiga. Today's lesson is gonna be modal verbs. Uyu munsi tugiye twiga modal verbs, twagiye tureba aho tutazikoresha, ibyo tudashyiraho, and today ibyo tugiye kuba tureba naho zigenda zikoreshwa n'ingero. Okay, that's the lesson of today. Niryo somo ry'uyu munsi. We're going to be learning should, would, could, may, can, will, shall, might, ought to, need, and more. That is what you are going to be learning. Now, before we dive into the lesson of today, I want you to know that we can teach you wherever you are. Twakwigisha aho waba uri hose. If you are in USA, Canada, Europe, or any part of the world and you feel like you want to be part of us, we can teach you via Zoom. And again, I want you to know that if you want to come in a class, nk'abakeneye kuza kwiga muri class, ushobora kuza kuri session igikondo no wakigira physical class. And if you want to join our club, Speak English Club, we can help you to join. And again, igikondo ushobora kuhasanga ibitabo byacu bitandukanye bigufasha kwiga Icyongereza. Now, if you are ready, let's dive into the lesson of today. Niba witeguye, reka twinjire mu isomo ry'uyu munsi. Let's do this. We are going to start with should. Iyi should tuyikoresha to give advice. Turi gutanga inama. When you are giving advice, use should. Ugiye gutanga inama, ujye ukoresha should. Example, you can say, you should drink more water. You should drink more water. That means ugomba kunywa cyangwa se ukwiye kuba wanywa amazi menshi. That is should. You are giving advice. Uri gutanga inama. Next example, urundi rugero ushobora kuvuga ngo you should take more rest. You should take more rest. Ukwiye kuba wafata ikindi kiruhuko. You should take more rest. Now we are using it as giving advice. But these modal verbs, izi modal verbs ntabwo ari ahantu hamwe tuba tuzikoresha. Aha kwa gutanga inama imwe ishobora gukoreshwa ahantu hagiye hatandukanye, ariyo mpamvu tugiye gukomeza tureba should tuyikoresha ahantu hatandukanye. N'ahandi twayikoresha ni duty or obligation. Ku kintu ushinzwe kuba wakora, that is duty cyangwa se inshingano yawe. Example, students should complete their assignments on time. Students should complete their assignments on time. Abanyeshuri bagomba kurangiza imikoro yabo ku gihe. That is should, that is obligation, that is duty. Ni inshingano zabo bagomba gukora. Here we use should. Urundi rugero twavuga ngo employees should attend the meeting tomorrow. Employees, abakozi, should attend the meeting. Bagomba kwitabira inama ejo. Employees should attend the meeting tomorrow. Nanone dukoresha iyi should kuri probability. Probability, hari amahirwe y'uko ikintu gishobora kuza kuba cyabaho. That is should. Example, it should stop raining by the afternoon. It should stop raining by the afternoon. Imvura ndakeka yuko mu masaa sita iri buze kuba yarekeye kugwa. It should stop raining by the afternoon. Aha, ndi gukeka. Okay, that is probability. I'm not sure what I'm talking about. Ntabwo ibyo ndi kuvuga mbizi neza, but I'm guessing. Ndi gukeka. Another example, we can say,
The package should arrive by the end of the week. The package should arrive by the end of the week. Aka gapfunyika gashobora kuzaba kageze bitarenze icyumweru. I'm guessing, I'm not 100% sure. Ntabwo mbizi neza ijana ku ijana. Aho ni kuri probability. Let's see ahandi tuyikoresha. Nanone tuyikoresha kuri polite request. Polite request hari ibyo gusaba umuntu mu buryo bw'ikinyabupfura. Polite request. Example, should I help you with that? Should I help you with that? Ibyo nabigufasha. Should I help you with that? Ni gusaba ko nagufasha, but in a polite way. Another example, should we meet for coffee sometime? Should we meet for coffee sometime? Twazahura tugasangira agakawa. Should we meet for coffee sometime? Here I'm asking you in a polite way. Good. Ahandi dukoresha should ni kuri hypothetical situation. Hypothetical situation, it's what we are imagining. It's not there, but we are wishing it should be done that way. Example, we can say, in this situation, she should have called for help. In this situation, should have called for help. Mu mimerere nk'iyingiyi yakagombye kuba yarahamagaye ubufasha. That is should. Next one is would. Iyo tugiye gukurikizaho ni would. Izi modal verbs mwibutse yuko hari ziba zikora kimwe. Iyi would dushobora kuyikoresha kuri polite request. Okay? Polite request hari ikintu uri gusaba mu buryo bw'ikinyabupfura, or polite offer hari ikintu uri gutanga mu buryo bw'ikinyabupfura. That's one. Example, would you mind closing the window? Would you mind closing the window? Hari icyo bigutwaye ufunze idirishya. I'm asking you, I'm requesting you in a polite way. Ndi kugusaba mu buryo bw'ikinyabupfura. Would you mind closing the window? Hari icyo bigutwaye ufunze idirishya. Another example, I would like to invite you to dinner tomorrow. I would like to invite you to dinner tomorrow. Shaka kugutumira uzadusangire ibyo kurya by'umugoroba. I would like to invite you to dinner tomorrow. Next, ahandi tuyikoresha kuri conditional statements. Conditional statements bivuze ni interuro ziba zigombera ikigombero. Ubundi condition bivuga ikigombero. Kugira ngo ikintu kibe hari kindi kiba gisabwa. That is condition, ibyo twita ikigombero. Example, if you won the lottery, you would travel around the world. Wari gutembera isi. If you won the lottery, you would travel around the world. Another one. Nanone tuyikoresha expressing future in the past. Turi kugaragaza future, ikintu cyagomba kuba mu gihe kiri imbere, ariko turi kuvuga mu gihe cyatambutse. Turi mu gihe cyatambutse, ariko mu gihe cyatambutse turi kuvuga igihe kizaba kiri imbere. Niyo dukoresha iyi should. Expressing future in the past. Example, she said she would call me as soon as she arrived. She said she would call me as soon as she arrived. Yarambwiye yuko ari buze kumpamagara, ngo nyine yagomba kuza kumpamagara mu gihe cyagomba kuba kiri imbere. Akihagera, she said she would call me as soon as she arrived. Tuvuga should, tuvuga would. Ntabwo tuvuga should, ntabwo tuvuga would, ntabwo tuvuga could. Ni should, would, could. Another example, he promised he would help us with the project in the next week. He promised he would help us with the project in the next week. Yadusezeranyije yuko azadufasha kuri projet mu cyumweru gitaha. That is it. Nanone dushaka kuyikoresha kuri command. Hari itegeko turi gutanga, ariko turitanga mu buryo bw'ikinyabupfura. Example, would you kindly refrain from smoking in here? Next one is could. Iyo tugiye gukurikizaho ni could. Iyi could and tuyikoresha igihe turi kuvuga kuri past ability, ubushobozi umuntu yari afite mu gihe cyatambutse.
what you could do, ibintu washobora kuba wakora. That is could. Niba ari ubushobozi wari ufite mu gihe cyatambutse ukaba utakibufite, menya yuko ukoresha could. Example: when I was young, I could swim very well. When I was young, I could swim very well. Nkiri muto nashobora kuba nakoga neza. When I was young, I could swim very well. Next example: she could speak French fluently when she was in Paris. She could speak French fluently when she was in Paris. Yashobora kuvuga igifaransa dategwa ari muri Paris. That is could. Turi kuvuga ability, ubushobozi mu gihe cyatambutse. Ability in the past. Ahandi tuyikoresha ni polite requests or polite offers. Hari ikintu turi gutanga cyangwa se icyo turi gusaba, nanone mu buryo bw'ikinyabupfura. Nakubwiye yuko izi modal verbs hari aho ziba zikora kimwe. Okay? Example: could you please pass me the salt? Could you please pass me the salt? So wakihangana ukanyegereza umunyu. Could you please pass me the salt? Another example: I could help you with the project if you need the assistance. I could help you with the project if you need assistance. I could help you with the project if you need assistance. Biravuga ngo nagufasha kuri project niba ukeneye ubufasha. Let's see another usage. Handi tuyikoresha ni past possibility. Uvuga ibintu byashobokaga mu gihe cyatambutse. Okay? Likelihood. Bishobora kuba byagenze gutyo. Urugero: I could have misunderstood you. Nshobora kuba nakumvishe nabi. I could have misunderstood you. Nanone ushobora kuvuga ngo she could have forgotten about the meeting. Ashobora kuba yibagiwe inama. She could have forgotten about the meeting. I'm speculating. I'm not 100% sure, but it's likelihood. Bishobora kuba ari uko bimeze. Nanone iyi code tuyikoresha muri kimwe mu bintu byagufasha kuvuga icyongereza ndetse bitakugoye ni ukumenya interuro zitandukanye zikoreshwa mu buzima busanzwe. Iki gitabo kirimo interuro 5,000 zisobanuye mu Kinyarwanda, hakabamo n'ibibazo ndetse n'ibisubizo by'ibyo bibazo, ku buryo mu gihe umuntu akubajije ikibazo ushobora kuba wasubiza nta kibazo, cyangwa se mu gihe ukeneye kuba wabaza ushobora kuba wabaza icyo ushaka kubaza. Ikindi harimo interuro ku ngingo zigiye zitandukanye, ku buryo kugira iki gitabo byagufasha mu cyongereza cyawe cyo kuvuga. Niba mu gihe uri kuvuga amagambo akubana makeya, this is a book for you. Iki ni igitabo cyagufasha. Iki gitabo kigambiriye kuzamura inyunguramagambo zawe z'icyongereza. Harimo amagambo asobanuye English and Kinyarwanda dictionary, inkoranyamagambo y'icyongereza ndetse n'ikinyarwanda. Rero niba ushaka kuzamura urwego rwawe rw'inyunguramagambo, this is a book that you need. More than 200 pages. Page zirenga 200 z'amagambo y'icyongereza asobanuye mu Kinyarwanda. This book can help you to improve your vocabulary. Iki gitabo cyagufasha kongera inyunguramagambo zawe. Igihe cyose turi gusobanura ibikorwa, dukenera gukoresha inshinga. Okay? Iki gitabo kirimo regular verbs, inshinga zikurikiza amategeko, irregular verbs, inshinga zidakurikiza amategeko. Kuri buri inshinga tukaguha urugero, okay, ku buryo uramenya inshinga ukaba ushobora no kuba wayikoresha. Ikindi nanone harimo ibihe 12, ibihe 12 by'icyongereza bisobanuye ku buryo mu gihe umaze gusoma iki gitabo uba ushobora kuba wakoresha inshinga nta kibazo. Inshinga nicyo gice cy'ingenzi mu nteruro kuko aba ari nk'umutima w'interuro. Rero mu gihe ugiye gusobanura ibikorwa ukora, ibikorwa uzakora, ibikorwa uri gukora, icyo gihe uzakenera iki gitabo kugira ngo kibe cyagufasha ukemura ibyo. If you want to work on your spoken English, niba ushaka kuzamura icyongereza cyawe cyo kuvuga, this is a dialogue book. Iki ni igitabo kirimo ibiganiro by'icyongereza ndetse bisobanuye mu Kinyarwanda. Ndetse harimo na irregular verbs, harimo phrasal verbs. This is a book
that you need if your purpose is only speaking, niba kumva icyongereza ubasha ko wacyumva ariko kuvuga wajya kuvuga interuro ugiye gukoresha kumva ntabwo ziri kuza neza, ufashe igitabo ukagisoma rimwe inshuro ebyiri ukabirangiza ukakinyuramo ukakirangiza ukongera ukagisubiramo, icyo gihe you can speak English with this book. Ni ufata igitabo ukagisoma, warangiza kugisoma ukihatira no kumva icyongereza cyane, ibyo bikoze you are good to go, biba birangiye icyongereza watangira kukivuga ndetse nta kibazo. And finally, this is a book, kana gatabo gatoya gahuriza hamwe ibikomoka muri bya bitabo byose nagiye nkwereka, akaba kanagura make ibihumbi 18. Rero nako ugakeneye we can help you to get it, kuko hari abagenda batubwira yuko bakeneye ibitabo by'amafaranga makeya. We prepared this book for you. So if you need either one of our books, waduvugisha kuri 0780 293112 cyangwa se 0728034227. Conditional statements mu nteruro z'ibigombero. Example: if I had more time, I could finish this report. Yonza kwa mfite ikindi gihe gihagije nari kurangiza iyi raporo. If I had more time, I could finish this report. Yonza kwa mfite umwanya uhagije narangiza iyi raporo. If I had more time, I could finish this report. Another example: she could have been here if she had a chance. She could have been here if she had a chance. Yaza kuba afite amahirwe yakagombye kuba ari hano. Next tuyikoresha kuri polite suggestion. Hari igitekerezo turi gutanga or advice, hari inama turi gutanga. Polite advice, polite suggestion, we can use this could. Example: we can say, you could try to call them to confirm the appointment. You could try to call them to confirm the appointment. Ushobora kugerageza kubahamagara kugira ngo umenye neza yuko hari gahunda ihari yemejwe. Another example: we could go for a walk to clear our minds. We could go for a walk to clear our minds. Dukwiye twatembera kugira ngo tube turi gutunganya ibitekerezo byacu. That is could. Next one is can. Iyi can tuyikoresha kuri present ability, ubushobozi ufite ubu muri iki gihe. Example: I can speak English well. Nshobora navuga icyongereza neza. That is ability that I have. I can swim. Nshobora kuba nakoga. Uri kuvuga ability, ubushobozi ufite, ibintu ushobora kuba wakora. Another example: we can do it by Saturday. Dufite ubushobozi bwo kuba tubikoze bitarenze kwa gatandatu. We can do it by Saturday. We have that ability. Ubwo bushobozi turabufite. Nanone dukoresha can tuvuga yuko ibintu bishobora kuba byabaho. Possibility or likelihood. Example: it can rain today. Imvura ishobora kuba yagwa uyu munsi. It can rain today. None tuyikoresha kuri permission, kuruhusa, turi gusaba nk'uruhusa. Example: can I see your computer to check my email? Can I see your computer to check my email? Nareba muri computer yawe, nareba muri mudasobwa yawe kugira ngo ndebe email yanjye. I'm asking you permission. Another example: can I pass please? Ese wareka ngatambuka. Can I pass please? Nanone tuyikoresha kuri request or offers. Ibyo turi gusaba. Example: can you help me to carry these bags? Wamfasha cyangwa se mwamfasha gutwara ibi bikapu. Can you help me to carry these bags? Urundi rugero ni I can give you a ride to the airport if you want. I can give you a ride to the airport if you want. Nshobora naguha lift yo kugeza kuri airport ku kibuga cy'indege niba ubishaka. I can give you a ride to the airport if you want. Nanone tuyikoresha kuri suggestion or advice. Turi gutanga inama ndetse turi no gutanga ibitekerezo. Example: we can go to the park in this weekend. Ndi gutanga ibitekerezo ko dushobora kuba twajya muri parike. We can go to the park in this weekend. That is it. Iyo tugezeho ni may. Iyi may byaba byiza tuyijyanishije na might.
iyi may na might dushaka kuzikoresha turi kuvuga kuri possibility ya niba ikintu gishobora kuba cyabaho. Okay? Ushaka kuvuga ngo it may rain today, undi akavuga none it might rain today. Byose ni the same Kinyarwanda, biravuze imvura ishobora kuba yagwa. Ariko iyi may uyikoresha ubushidikanya ko ikintu uri kuvuga ari gukeya, no vuga ngo hari chance ko icyo kintu kiri kuba. Iyo ubushidikanya kuri hejuru dukoresha might. Nko kuri radio bavuze ko imvura iribuze kugwa, uri kubona n'ikirere kuntu kimeze, ushobora kuvuga ngo it might rain today. Ariko ushobora kubyuka ubona ikirere gusa nta n'andi makuru yandi ufite, ukaba wavuga ngo it may rain today. Okay? Igihe ibyo uri kuvuga biri hejuru kuba biri buze kuba, uravuga ngo it may rain today. Iyo chance zo kuba byaba biri hasi, uravuga it might rain today. That is may and might. Nanone tuyikoresha may kuri polite offer or polite request, turayikoresha cyangwa se formal offers, ibintu turi gutanga ariko mu buryo bw'ikinyabupfura. Urugero, you may have a seat, mushobora kuba mwakwicara, you may have a seat. Another example, she may join us, ashobora kuza akatwiyungaho, dushobora kuza kuba turi kumwe. Okay? Nanone twayikoresha kuri polite advice, umuntu inama mu buryo bw'ikinyabupfura. Urugero, you may want to consider taking a break, wabitekerezaho ukaba wafashe akaruhuko. You may want to consider taking a break. Uko twakoreshaga kose may nako wanakoresha ni might. Nanone ushobora kuyikoresha kuri polite suggestion cyangwa se advice, you might. Nk'urugero wavuga ngo you might find it helpful reading this book. Iki gitabo gisomye ushobora gusanga cyagufasha. Okay? You are giving advice. Nanone dusatanga nk'uruhusa naho twayikoresha. Example, you might use my computer if you want it. Ushobora kubakoresha computer yanyu niba uyishaka. You might use my computer if you want it. Iyo tugezeho ni must. Must tuyikoresha kuri obligation. Ni ibintu utegetswe kuba wakora or duty. Example, you must be here by 7. Utegetswe, ugomba kuba ugeze hano bitarenze saa moya. That is obligation. Nanone twayikoresha kuri advice. Example, you must see this movie, it's amazing. Ahandi nanone tuyikoresha ni kuri conviction. Iyo ikintu ukizera kandi ko bigomba kugenda. Example, everyone must have access to quality education. Everyone must have access to quality education. Buri muntu wese agomba kuba yemerewe uburezi bufite ireme. Nanone dukoresha must kuri conclusion, turi gufata umwanzuro ku kintu. Example, the roads are empty, they must be a holiday. Ashobora kuba ari konje kuko ndi kubona mu muhanda nta bantu barimo. Ushobora no kubona umuntu wabona ukuntu ameze ukavuga ngo you must be tired, you are taking a conclusion. Ushobora kuba unaniwe. That's a conclusion. Ahandi twayikoresha ni kuri prohibition, tugaragaza yuko ibintu bitemewe, birabujijwe. Example, you must not smoke here. Aha ntagomba kuhanywera itabi. It's prohibited. You must not smoke here. Next one is will. Will tuyikoresha tuvuga ikintu kizamuye kiri imbere cyangwa se prediction, turi guteganya. Example, she will visit her parents next week. Azasura ababyeyi be mu cyumweru gitaha. She will visit her parents next week. Nanone iyo ari ikintu turi gutanga offers and promises, hari n'amasezerano turi gutanga, dukoresha will. Example, I will help you with your homework. Nzagufasha gukora umukoro. I will help you with your homework. No kuri conviction, ibintu twizera, naho dukoresha will. Example, I know she will succeed. She's smart. Ndabizi ko azatsinda kuko ni umuhanga. I know she will succeed. Icyo gihe I'm convinced that she's going to succeed. Tukize neza yuko azatsinda. Next one is ought to. Ought to niyo dukurikijeho. Ought to ahambere tuyikoresha kuri ni kuri obligation. Kubyo tugomba kubahiriza. Urugero, you ought to apologize. Ugomba kuba wasaba imbabazi. You ought to apologize for your behavior. Ugomba gusaba imbabazi y'imyitwarire yawe. Ahandi ni advice. Uri gutanga inama ikomeye cyane.
Example, you ought to eat more fruits. Ugomba kurya imbuto nyinshi. You ought to eat more fruits. Nanone, iyo turi gukeka ko ibintu bishobora kuba byabaho, naho turayikoresha. Urugero, it ought to rain soon. Imvura ishobora kugwa bidatinze. You are guessing. Possibility. That is it. Niyo turi kwicuza past regret, turi kwicuza nyine twakoze igihe cyatambutse, ought to turayikoresha. Urugero, I ought to have called to apologize. Nakagombye kuba nahamagaye asaba imbabazi. I ought to have called to apologize. Iya nyuma tujye kureba ni need. Iyi need ishobora kuba modal verb cyangwa ikaba semi modal verb. Reka turebe iri gukora nka modal verb. Ahambere ikora tuvuga ko ibintu biri necessary, ari ngombwa cyangwa se it's required. Example, you need to finish your assignment. Ugomba gusoza umukoro wawe, it's necessary, ngombwa. Nanone obligatory ku nshingano umuntu agomba kubahiriza turayikoresha. Urugero, you need to pay the bills on time. Ugomba kwishyura amafaranga ku gihe. You need to pay the bills on time. Nanone tuyikoresha kuri recommendation. Okay, ari igitekerezo uri gutanga. Urugero, you need to try this restaurant. Iyi restaurant ugomba kuba wayigerageza. You need to try this restaurant. Niyo turi kugaragaza yuko hari amahirwe cyangwa se ibintu ari bikeya, turayikoresha. Urugero, she needs more sleep. None impamvu twita semi modal verb urabona ko none turayikonjize cyangwa se twongeyeho s, kandi ubundi modal verbs ntabwo twongeraho s ariko iyo biba bishoboka, niyo mpamvu twita modal verb, semi modal verb. Urugero, she needs more sleep. Akeneye kongera igihe cyo kuryama. She needs more sleep. Alright, this brings us to the end of our lesson. Keep learning, keep growing. See you next time.